Today I decided to install a Insulfilm in my car. And they have already this mold, so make their job faster, save time. Yeah, so they just cut these small pieces according to the mold, and they have this table to measure. Então hoje eu decidi colocar um Insulfilm no meu veículo, e ele já tem os moldes das janelas, dos vidros, de todos os modelos de carros prontos. Então ele vai lá, tal, passa o estilete conforme o molde, né? Esse aqui é o pequeno vidrinho lateral. Aqui eu estou instalando o modelo da marca 3M. So they have here many kinds of molds. So when there is a new car, they have to provide a new mold. They buy a new mold. So 3 people working here. Quando eu instalava no Brasil, era uma pessoa fazendo, no máximo 2. E ele ia lá, media tal, e aí passava estilete. Não se usava um molde, nem uma mesa assim com medidas, né? Então você vê lá, um rapaz está lá cortando e já tem 2 fazendo a instalação. É um processo bem mais rápido, bem mais inteligente. Well, it's not all the stores like this. I visit some to compare the prices, and they don't have these molds. Então não são todas as lojas que tem esses moldes aqui. Eu visitei algumas para fazer o orçamento, né? E eu não lembro de ter visto isso. Então eu estou encapando todos os vidros, né? Por força do hábito, já me acostumei com um ambiente mais escuro, né? Me sinto mais seguro, vamos dizer assim. E o preço por 200 e... Aqui o câmbio mudou, deixa eu ver. 6... Deixa eu calcular aqui. 3.000, 214 dólares, né? Se não fosse o câmbio mais desvalorizado, seriam os 200 dólares americanos. 6.000 Taiwan dólar. Bom, o processo de instalação é o mesmo, né? It's the same process to install any film. There's no difference. They spray water and then they glue the piece of plastic, and then they use this super dryer. And after ready, you cannot open the windows for 1 or 2 days. So easy job. I mean, for them. I don't have experience. I would take much longer, and probably my service wouldn't be the same quality. So this is some X store. They specialize in this kind of thing, and they have many kinds of films here. Not only for cars, but also for
home or office. And they also have this other models. So that's it. There is another brand called FSK, but it's more expensive. It's a Japanese brand. The 3M is American, and I think it's fair enough. This is the new look after installing the Insulfilm. I prefer this darker. It's darker inside. It's much more comfortable during a very strong sun. Thanks for watching. Please subscribe and thumbs up. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Obrigado. 请订阅和按赞。チャンネル登録といいねお願いします。Suscríbete y dale me gusta, porfa. Iscriviti e lasciami piace, per favore.